Welcome to my channel. This is Krishna Swami. So in our course, our first chapter name is Units and Measurements. So in this Units and Measurements, already we learnt about the following topics in our previous class. So what are there? So there are a physical quantities, so second one is units and dimensions, units and system of units, and next one is, today we will discuss about this topic, dimensional analysis. So next one is errors in measurement. Okay, already we discussed about what are the physical quantities and what are the units and system of units and what are the significance of units and system of units. So once again we recall what is the physical quantity and what are the units and system of units. Okay, once again, so what are the physical quantities, how we can define it, or how we can understand what is the physical quantity? So physical quantity nothing but which quantities are used to necessarily measured. ఏ క్వాంటిటీస్ అయితే మనం మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయో వాటిని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్గా చెప్పడం జరిగింది. సో మనం వేటిని మెజర్ చేయగలిగితే అవి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్గా చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేసినాం, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో దేర్ ఆర్ two types of physical quantities. What are there? So they are, first one is fundamental physical quantities and second one is derived physical quantities. So next, what are the fundamental physical quantities and what are the derived physical quantities? So first of all, what is the fundamental physical quantity? Fundamental physical quantities are nothing but physical quantities which are do not derived from any other physical quantity or do not depend upon the another physical quantity. Such type of physical quantities are called as fundamental physical quantities. So next one, derived physical quantities. So derived means the name itself have a derived. So the derived physical quantities are physical quantities which quantities are derived from the fundamental physical quantities. And we also discussed about the supplementary physical quantities. So what are how many supplementary physical quantities are there? So two supplementary physical quantities are there. So these are all about our physical quantities. So next one is units and system of units. So units, what are the units? Units are used to measure the magnitude of a physical quantity. So they are called as units. And what are the system of units? There are four types of system of units. So first type of system of unit is CGS unit, and the second one is FES unit, and third one is MKS, and first or present one is SI unit, system of international. And also I explained what are the units and system of units and what are their significant. So today we will discuss about the dimensional analysis. Today we will discuss about our dimensional analysis. So in this topic we want to discuss about what are the dimensions and what is the significance of dimensions and how can we take the dimensions or how can we derive the dimensional equations. Okay, and what are the limitations of the dimensions, and also we solve in this concept the previous year question papers also. Okay, now we will start our dimensional analysis. Our topic is dimensional analysis.
So in this dimensional analysis, so we want to discuss about the following topics. So what are there? So first of all, we want to know about the what is dimensions and what are their significance. How can we understand the dimension? So definition of dimensions. So next one is rules. How we can write the dimensions? So rules. So next we want to discuss about the applications or uses of dimensions. So next one is what are the limitations of the dimensions. Limitations of the dimensions, and also we can write the some mechanical and non-mechanical dimensions of the physical quantities. So we can write the I can explain the dimensions of some mechanical and non-mechanical physical quantities. Mechanical and non-mechanical physical quantities. Mechanical physical quantities. Physical quantities. So in this topic is very important for every competitive exam of our physics. So at least there is a 1 to 2 questions are asked from this topic only. Okay, now we can explain the what are the dimensions and how can we understand the dimensions. So definition of dimension. So simply we define the dimensions are, so dimensions are dimensions of a physical quantities. Dimensions of a physical quantities are expressed in a form of exponents or powers of a base quantity, powers of a units of base quantities. Base quantities of that quantity is called as or are called as dimensions. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి ఇక్కడ డెఫినేషన్ నుంచి ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే డైమెన్షన్స్ అనేవి ఏంటి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం. సో డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనం డైమెన్షన్స్ రాయాలనుకుంటున్నాం. సో డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆర్ పవర్స్ ఆఫ్ ఏ యూనిట్స్ ఆఫ్ బేస్ క్వాంటిటీస్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డైమెన్షన్స్. సో ఇది ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, సో బేస్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఫండమెంటల్
quantities. Already we know about the fundamental quantities. So base quantities అన్న fundamental quantities అన్న ఒకటే. సో ఆల్రెడీ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని నేర్చుకున్నాం. సో హౌ మెనీ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్స్ ఆర్ దేర్? సో దేర్ ఆర్ 7 ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ తీసుకున్నా దానిని మనం ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామంటే దాన్ని ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఫామ్లో రాయడాన్నే డైమెన్షన్స్ అంటాం. సో వీటినైనా ఏ క్వాంటిటీ తీసుకున్నా మనం ఏం చేయాలా? ఆల్రెడీ వి నో దేర్ ఆర్ 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. సో వాటి మనం ఏం చేసుకుంటున్నాం మిగిలిన క్వాంటిటీస్ని? సో ఆ 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ నుంచి డిరైవ్ చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి మనం డిరైవ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క యూనిట్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడాన్నే డైమెన్షన్స్ అనేది అనడం జరుగుతుంది. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ so if we want to take a displacement, so displacement is measured, measures in units. Which units? So displacement can be measures in units are meters. So nothing but meters is a unit of our fundamental which fundamental quantity? So meters అనేది దేనికి సంబంధించింది? లెంత్. సో లెంత్ కాబట్టి సో లెంత్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎల్. ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ను మనం ఏ విధంగా రాసుకుంటున్నాం? ఫండమెంటల్ యూనిట్స్లోకి మార్చుకొని రాసుకుంటున్నాం. లెంత్ అనేది ఫండమెంటల్ యూనిట్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పవర్స్ ఏమున్నాయి? ఏం లేవు కాబట్టి L⁻1గా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏ విధంగా? సో మరి మనకి ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నా మనము మనకున్న ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అనే ఫామ్లో రాసుకోవడాన్నే డైమెన్షన్స్ అనేది అనడం జరుగుతుంది. సో మరి మనకి ఎన్ని ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి? వన్స్ అగైన్ వి రివైజ్ ఇట్. So there are 7 fundamental physical quantities. What are there? First one is length. So it is denoted by L. So units are meters. Next one is mass. So it is denoted by M. So what are the units of mass? Kg is the unit of mass. So next one is time. So time denoted by T. Units of time is seconds. So next one is current. So current is denoted by letter I or ampere A. So units are amperes, current. So next we can take a temperature. సో టెంపరేచర్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటిది? కెల్విన్. సో క్యాపిటల్ K డినోటెడ్ బై. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ. సో ఇట్ ఈస్ మెజర్స్ ఇన్ క్యాండెలా. సో కాబట్టి CD. Next one is amount of substance. So it is measured in mole. సో ఇప్పుడు మనకి ఉన్న ఈ 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ L, M, T, A అండ్ K, CD అండ్ మోల్. సో ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇచ్చినా వీటి యొక్క ఎక్స్పోనెంట్స్గా మనం రాసుకోవడాన్నే డైమెన్షన్స్ అని అంటారు. ఓకే. సో మరి వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్? సో డైమెన్షన్ ఫార్ములా. సో ఫస్ట్ డైమెన్షన్స్ ఏ విధంగా రాస్తామంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్లలో రాయడం జరుగుతుంది. సో వీజ్ ఏ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్.
సో ఇది దీనికి సంబంధించిన డైమెన్షన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా? డైమెన్షన్ ఫార్ములా మీన్స్ ద డైమెన్షన్స్ ఆర్ డినోటెడ్ ఇన్ ద ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ ది బేస్ క్వాంటిటీస్. సో వీటిని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడాన్ని డైమెన్షనల్ ఫార్ములాగా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మరి వాట్ ఆర్ ద యూజెస్? మరి డైమెన్షన్స్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది? సో యూజెస్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో టు కన్వర్ట్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్. ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ని వన్ సిస్టమ్ నుంచి అనదర్ సిస్టమ్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి డైమెన్షన్స్ అనేది యూజ్ కావడం జరుగుతుంది. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ one system to another system. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే వెరిఫై ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సో ఈక్వేషన్స్. సో ఒక ఈక్వేషన్ అనేది డైమెన్షనల్గా కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది మనం వెరిఫై చేయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది. వెరిఫై ద ఈక్వేషన్స్. సో నెక్స్ట్ డిరైవ్ ద డైమెన్షన్స్, డిరైవ్ ద ఫార్ములాస్. సో ఫార్ములా ఈ విధంగా యూజ్ కావడం జరుగుతుంది. ఇది దీని యొక్క ఏంటిది యూజెస్. సో నెక్స్ట్ మరి వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్? లిమిటేషన్స్, దట్ మీన్స్ డ్రాబ్యాక్స్. సో లిమిటేషన్స్. సో లిమిటేషన్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఇందులో ఇట్ కెనాట్ టేక్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్. సో న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అనేది మనం డైమెన్షన్స్కి తీసుకోము. న్యూమరికల్ వాల్యూస్ కెనాట్ బి టేకెన్. సో న్యూమరికల్ లైక్ 1 2 3 etc. సో న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అనేది కన్సిడర్ చేయం. నెక్స్ట్ ఇట్ కెనాట్ సే ద ఈక్వేషన్ ఆర్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ స్కేలార్ ఆర్ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సో మనకి ఇచ్చిన ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనేది అది వెక్టార్ క్వాంటిటీయా స్కేలార్ క్వాంటిటీ అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. ఇట్ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ the physical quantity is scalar or vector. ఈ విధంగా ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. సో నెక్స్ట్ లిమిటేషన్ ఈస్ so we cannot write the dimensions. We can't write the dimensions so more than one part of equation. More than one part of equation. Example. So displacement is equal to ut plus of at square. సో దీని టోటల్గా మనం ఇక్కడ ఏముంది మోర్ దెన్ వన్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి టోటల్గా రాసుకోవడం అనేది దీనిలో ఇబ్బంది అయ్యే విషయం. నెక్స్ట్ వీ కెన్ నాట్ టేక్ ద సైన్ వాల్యూస్ అండ్ లాగరిథమ్ వాల్యూస్. వీ క్యాంట్ టేక్
సైన్ వాల్యూస్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ వాల్యూస్. Trigonometric and exponents. So and mathematical constant some 5, e etc. సో ఇవి దీని యొక్క లిమిటేషన్స్. ఓకే, ఒకసారి మనము మళ్ళొకసారి రూల్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని ఏ విధంగా మనము డైమెన్షన్స్ అనేది రాయాలో చూసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముంది ఉందంటే మనకి ఇందులో మరి ఈ డైమెన్షనల్లీ సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్, ద డైమెన్షనల్లీ కరెక్ట్ equation, dimensionally correct equation may not be a correct, సో డైమెన్షనల్గా ఉన్న ఈక్వేషను, డైమెన్షనల్ కరెక్ట్ ఉన్న ఈక్వేషను అది ఫిజికల్గా కరెక్ట్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు. బట్ డైమెన్షనల్లీ ఇన్కరెక్ట్ ఈక్వేషన్, సో డైమెన్షనల్లీ incorrect equation dimensionally incorrect equation must be incorrect. సో ఇక్కడ ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే మనం డైమెన్షనల్గా కరెక్ట్గా ఉన్న ఈక్వేషన్ అనేది సో అది ఫిజికల్గా కరెక్ట్ అయినా కావచ్చు లేకపోతే లేదు. బట్ డైమెన్షనల్గా ఇన్కరెక్ట్ ఉన్న ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి ఇన్కరెక్ట్, కంపల్సరీగా అది ఇన్కరెక్ట్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ ద డైమెన్షన్, సో దేర్ ఈజ్ ఏ డైమెన్షనల్లెస్, సో ద dimensionless quantity may have a units, but a unitless quantity may not have a non-zero dimensions. సో ఇక్కడ ఒక డైమెన్షనల్లెస్ క్వాంటిటీ అనేది తీసుకున్నప్పుడు దానికి యూనిట్స్ అనేది ఉండవచ్చు. బట్ ఒక యూనిట్లెస్ క్వాంటిటీ అంటే యూనిట్స్ లేని క్వాంటిటీ తీసుకున్నప్పుడు దానికి నాన్-జీరో డైమెన్షన్, నథింగ్ బట్ దానికి డైమెన్షన్స్ అనేటివి ఉండవు. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్, సో యాంగిల్ టీటా, సో ఒక యాంగిల్ అనేది తీసుకుందాం. సో దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏమవుతాయి అంటే టీటా ఈక్వల్ టు ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్, సో లెంత్ బై లెంత్. సో కాబట్టి గెట్ క్యాన్సిల్ కాబట్టి రెండు మనకి ఏమైతే డైమెన్షన్స్ ఎంఎల్టీలలో రాసుకుంటాం. సో M0 L0 T0, కాబట్టి ఇది డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ. బట్ ఇట్ హ్యావ్ ఏ యూనిట్స్ ఆఫ్ రేడియన్, ఇట్ హ్యావ్ మెజర్డ్ ఇన్ రేడియన్స్. సో అదేవిధంగా ఒక యూనిట్లెస్ క్వాంటిటీ తీసుకుందాం, దానికి డైమెన్షన్స్ అనేది ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, సో మ్యూ. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ, యూనిట్లెస్ క్వాంటిటీ. మరి దీనికి డైమెన్షన్స్ ఉంటాయా చూద్దాం.
సో mu ఈక్వల్ టు ద వెలాసిటీ the light velocity in vacuum by velocity in medium. సో బోత్ ఆర్ సేమ్ క్వాంటిటీస్, మీటర్ పర్ సెకండ్ కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది m0 l0 t0 అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే డైమెన్షన్ అనేది ఉండదు. సో ఇది దీనికి సంబంధించిన స్టోరీ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సమ్ మెకానికల్ డైమెన్షన్స్ అనేది ఏ విధంగా, అంటే డైమెన్షన్స్ అనేది ఏ విధంగా రాయాలో చూద్దాం. కొన్ని మెకానికల్ డైమెన్షన్స్ అనేది ఈ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నాన్ మెకానికల్ డైమెన్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేది సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, మరి కొన్ని మెకానికల్ సో మనం కొన్ని మెకానికల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ సంబంధించి డైమెన్షన్స్ తీసుకుందాం కొన్ని. సో ఫస్ట్ వీ కెన్ రైట్ ఏ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో నెక్స్ట్ వీ కెన్ టేక్ ఏ వెలాసిటీ. సో ఈ పక్కన మొత్తం ఏమేమి డైమెన్షన్స్ రాసుకోవాలో ఈ పక్కన రాసుకున్న తర్వాత వాటి డైమెన్షన్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఈ సైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. వెలాసిటీ. సో నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాం, యాక్సిలరేషన్. వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్. సో నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాం, మూమెంటమ్. మూమెంటమ్. నెక్స్ట్ ఏం సాల్వ్ చేద్దామంటే యాంగులర్ మూమెంటమ్. సో నెక్స్ట్ we can write a dimensions of force, and next we can write a force constant, dimensions of. So next we want to write the dimensions of pressure. సో ప్రెజర్ యొక్క డైమెన్షన్స్ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాం అంటే సర్ఫేస్ టెన్షన్, డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. సో నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందామంటే డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ పవర్, ఎనర్జీ, పవర్. సో నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందామంటే ఎనర్జీ డెన్సిటీ, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టాంట్, క్యాపిటల్ G, gravitational constant. Next one is Planck's constant. Next ఏం తీసుకుందామంటే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ. సో ప్లాంక్స్ కాన్స్టాంట్. నెక్స్ట్ రిడ్బర్గ్ కాన్స్టాంట్. సో రిడ్బర్గ్ కాన్స్టాంట్. నెక్స్ట్ కరెంట్ అండ్ కరెంట్ డెన్సిటీ. సో ఈ క్లాస్లో ఈ డైమెన్షన్స్ అనే నెక్స్ట్ అనదర్ క్వాంటిటీ ఈస్ విస్కాసిటీ. నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ. సో వీటి గురించి 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. సో ఈ విధంగా మనం డైమెన్షన్స్ అనేది రాయాలో చూద్దాం.
సో డైమెన్షన్స్లో ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఏమేమి తీసుకోమంటే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అనేది కన్సిడర్ చేయం. నెక్స్ట్ సైన్ వాల్యూస్ ఆర్ డు నాట్ కన్సిడర్డ్. సో నెక్స్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ వాల్యూస్ ఆర్ డు నాట్ కన్సిడర్డ్. సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ అండ్ ద డైమెన్షన్స్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ ఏ స్క్వేర్ బ్రాకెట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ is so displacement. So we want to write the express in this physical quantities are in fundamental physical quantities, units of fundamental physical quantities లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడాన్నే డిస్ప్లేస్మెంట్ డైమెన్షన్స్ అనేది అనడం జరుగుతుంది.